People who live 300 feet away from wells are being poisoned. Just about everybody in this community right here died from some form of cancer. My air turned brown and my water turned black. It's like putting gasoline on a fire. That's what it's doing to our climate. Total is polluting not just our air and water, but also our institutions of governance. L'État français nage en pleine hypocrisie avec le gaz de schiste puisqu'il a interdit sa production sur son territoire, mais on l'importe des États-Unis. There, look right. The crane is a Total drill site. You're looking at Arlington, you can see it's residential, but now it's a mining town. There's another Total drill site right past it. See how close they are? Just look at this. This is right on top of their homes. Yeah, it started about a year ago. All the noise and everything and the lights. But it would go in through the windows at night, 4 in the morning, 5 in the morning. The sound was unbearable, like a freight train coming 3 feet from your front door. When we would come out, we'd have to go back in because the smell was so horrible. Just smells like metals, kind of, I guess. Just toxic stink, you know, where it would kind of hurt for you to breathe. If we're outside for a long time, we get headaches. And the foundations of our homes. You see where I put concrete in? The walls in my house, in my kitchen, they vibrate. I have plates on my walls, so they rattle. My concern is also long-term effects I don't feel now. If in 15 years, 20 years, 30 years, I have some sort of cancer or lung disease or something like that, who's liable at that point? This is my home. I don't want to move, but I don't like putting up with that either. This is a TotalEnergies drill site in Arlington. This is one of the few places in the world where fracking for gas happens so close to homes and schools and daycares. I think it's a crime. We have no protection here. Alors attendez, c'est quoi la fracturation hydraulique ? C'est le procédé utilisé pour extraire du gaz de schiste, qui servira ensuite à produire de l'électricité ou du chauffage par exemple. On parle d'un forage de 2 à 3 km sous terre, puis de 1,5 km de long. On y envoie des dizaines de millions de litres d'eau, du sable et des produits chimiques, sous forte pression pour fracturer la roche, le schiste, et permettre au gaz de remonter. L'eau utilisée ne peut plus être réintégrée au réseau de l'eau, trop polluée, donc on la stocke sous terre, dans des cuves, ou on la réutilise pour perforer d'autres puits. En France, c'est interdit depuis 2011. Il y a des risques de pollution des nappes phréatiques notamment, et de tremblements de terre. Just moved in this house? Yeah, just a week ago. We wanted to get away from the fracking going on in Arlington. You know, Arlington is just completely covered in wells, like they're everywhere. We lived less than a quarter mile from the actual well, from the fracking site. And we were reminded by it every day, you know? That was the biggest thing. Like, all it took was just opening the door and smelling it. We did load up in the car and go to the park a couple times, but no, I did not go outside there. And I was like running with the car seat and like, let's get in the car. Yeah. I felt like we were being dramatic, but then at the same time, I was like, no, I want to make sure that we're cautious. If we're not cautious and the kids do get sick, then I'll never be able to forgive myself, you know? It just felt like, you know, the government, at least Arlington, just didn't care. Yeah. I think it's just a lot of frustration, a lot of anger. Fracking is illegal in France. So it's like, okay, well, there's a kind of a double standard here, right? Like, how come it's allowed here and they're exporting it over there? So it just kind of like, it makes you laugh a little bit. Like, where is the sense in that, right? It doesn't make any sense. I think there are over 5 million Texans who live within a mile of oil and gas. In Arlington, they're living in the middle of a chemistry experiment. What they're going for is methane. But along with that comes benzene. It's a class 1 carcinogen. It interferes with the DNA. Their health is certainly impaired, and they may or may not get a major disease from this.
Chances of asthma attacks are way up for adults and children. Heart failure, congestive heart failure. Leukemia, a particular type of leukemia in children, is higher. Birth defects, congenital defects of the heart are higher for children. We have shown an increase in death rate. It's not just how far you are from a well. It's how far you are from how many wells. As far as I know, Arlington and the Barnett Shale are the worst. How far a setback should be? Well, 2,000 feet has been the most successful because, of course, oil and gas companies argue against this. But I would like to see at least a 1 kilometer setback. What to do if you live 350 feet away? I recommend moving. If you can't move, what can you do? You could stay indoors. If you want to send your children out to play in the fresh air, don't, because the air out there is dirtier than it is inside. Run your HEPA filter. That may help some. But the ultimate solution is to get out. Ça, c'est la ville d'Arlington. Sur les 367 puits qui sont présents dans la ville, 181 sont exploités par Total, dont plusieurs dizaines à moins de 800 mètres d'écoles ou de crèches. Par exemple ici, on voit bien les émissions d'un puits qui est à moins de 750 mètres d'une école. Question distance, tout le monde n'est pas d'accord. Pour l'État du Texas, la distance minimale est de moins de 200 mètres des habitations. Pour le reste du pays, le Colorado a établi une limite à 600 mètres. Los Angeles l'a interdit en milieu urbain, et le Vermont et New York l'ont interdit sur tout leur territoire. Mais alors, comment ça se fait que Total soit aussi présent dans cette ville et si proche des habitations? Ça serait même l'entreprise qui fore au plus proche des foyers urbains ces dernières années. Selon une enquête de Disclose, l'obtention de nouveaux permis est garantie par la manne financière qu'elle génère pour la ville, mais aussi défendue par Brian Shaw. C'est lui. Là, il est au conseil municipal, embauché par Total pour défendre ses intérêts, mais c'est aussi l'ancien patron de la commission environnementale du Texas. Disclose questionne donc la porosité qu'il pourrait y avoir entre Total et l'agence environnementale. Face à tout ça, Ranjana et son organisation ont mis en échec Total sur 2 sites. L'un proche du lac, de peur qu'il pollue leur source d'eau potable, et l'autre jugé trop proche d'une garderie. Des années de lutte pour ces 2 victoires. Behind me is Texas Life. It's a hotel, and the city of Arlington gave the private developer $50 million from the gas royalty fund as a gift to develop the hotel. The city government is responsible for issuing permits. They have the power to say yes or no. They are very supportive of industry. They give them whatever they want. So in those ways, I think Total is polluting not just our air and water, but also our institutions of governance. So what's happening here is that the tanks have a hatch on the top, and that hatch opens, and it's leaking and letting gases escape. The tanks are not meant to hold gas, they're meant to hold liquids. When the liquids get in the tanks, the gas separates, it rises to the top of the tank and volatilizes. If that gas is not released, the tanks will explode. That's methane and volatile organic compounds. And methane is a climate accelerant, over 80 times more powerful than CO2 on a 20-year time frame. It's like putting gasoline on a fire. That's what it's doing to our climate. They contribute to ozone. This is the road we're traveling on, and each one of these spots, these white spots out here, is where a well was fracked, and there's a well there. Each one of those. I moved because fracking surrounded me. My air turned brown and my water turned black. We moved to Denton, and we ran right into the fracking boom in Denton, Texas, and that's when I got involved in trying to get a fracking ban there.
This is where there was a protest. Denton is the only city in Texas to ban fracking with 60% of the vote, but then the state passed a law that made it illegal to ban fracking anywhere in Texas. The state of Texas is owned by the oil and gas industry, so they just shower lawmakers with money and they get the laws passed that they want. Ça, c'est le Texas. Tous les points que vous voyez, c'est des puits de gaz. Il est acheminé par pipeline jusqu'à 2 terminaux sur la côte. Il y est liquéfié par refroidissement pour qu'il prenne moins de place. Ensuite, il peut être envoyé par bateau à travers l'Atlantique. Les États-Unis sont les plus gros exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, dont la majorité est issue du fracking. Les exportations ont beaucoup augmenté vers l'Europe depuis la guerre en Ukraine et la réduction des exportations russes. Il y a eu 3 fois plus de GNL exportés en 2023 qu'en 2021. Les US ont beaucoup misé sur le gaz de schiste en tant qu'énergie de transition. Sauf que des études scientifiques relèvent que les émissions de gaz à effet de serre dues à l'exploitation du gaz de schiste seraient autant, voire plus importantes que celles produites par l'extraction du charbon. Décembre 2023, Joe Biden décide de mettre en pause toutes les nouvelles plateformes d'export de GNL, pour des raisons économiques, pour la sécurité énergétique et aussi pour l'impact sur le changement climatique. Nous, on est allé voir le terminal de Freeport LNG. Il est dans la région du Texas qui a le plus haut taux de décès par cancer à cause des industries pétrochimiques. Et quant au terminal de liquéfaction, il dégage par an l'équivalent en gaz à effet de serre de plus de 23 millions de voitures. Freeport is in a bad condition. It is a ghost town. Look at it. You used to go into a shop, you used to see what's in the windows. Now you can't see anything but a dead town. And it's the heart of the town. We're being taken advantage of. No growth, no opportunities, no future. When my mom came here, she was healthy as a horse. But after the period of time living in this environment, my mom died from cancer. My auntie died from cancer. My grandmother died from cancer. My uncle died from cancer. Okay? Just about everybody in this community right here died from some form of cancer. But we gotta stay on the global economy projection for America so they can be the greatest superpower on the planet. You'll get a better view of the LNG facility on this side. How y'all doing? Pretty good. This part of LNG is the processing. Then you have the tanks that holds the liquefied natural gas. The processed natural gas runs and loads the ships through those pipes right there. That place, further up in the pipeline, LNG exploded. LNG and their contract promised that there were 287 jobs, if I'm correct. Well, LNG only had 130 people working, and then at the report from FERC was that it was workers' fatigue that caused the explosion. They're not honoring the agreement in the tax abatement, and no one is holding them accountable. It's just business as usual. The corporations in the industry will make money, but the citizens in the community won't make not $1 because all of that goes to the owners and is sold overseas. On est ici aujourd'hui en mer avec Greenpeace pour dénoncer l'arrivée du terminal gazier flottant Cap Ann. Beaucoup de gaz en provenance des États-Unis qui arrivera dans ce terminal et du gaz de schiste, alors que
le gouvernement français a interdit la production du gaz de schiste depuis une dizaine d'années. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement hypocrite et cynique. Ce gros bateau, c'est le terminal méthanier affrété par Total, qui s'est ancré au Havre en septembre, et qui va permettre d'accueillir du gaz et de l'injecter dans le réseau de distribution. Au moment de la guerre en Ukraine, les lobbies du gaz ont compris qu'ils avaient une opportunité assez inouïe. Ils ont vraiment joué cet argument du risque, du danger de pénurie de gaz en Europe pour faire signer des contrats d'installation de terminaux gaziers, et ça a fonctionné. On avait tout à fait les moyens, sans ce terminal supplémentaire, d'importer du gaz. Et d'ailleurs, les capacités d'utilisation des terminaux avant l'installation du CAPAN n'étaient pas à leur maximum. On n'était pas du tout à 100% d'utilisation des terminaux et on n'y est toujours pas, évidemment, quoi. Et en fait, Total a réussi à se créer sa porte d'entrée perso pour son gaz en France. Total jouit exclusivement de 50% de la capacité du terminal sur 5 ans pour ses bénéfices personnels. Le business des énergies fossiles, c'est un des business les plus rentables de la planète. Une cargaison, on peut voir son prix multiplié par 5 entre les États-Unis et la France. Elle part à peu près 50-55 millions de dollars. Elle est revendue à 250-255 millions de dollars. Ça remplit les poches des actionnaires. Donc c'est pas en demandant gentiment à Total de réduire sa production que ça va marcher. C'est absolument nécessaire que les États, à tous les niveaux, au niveau national, européen, international, exigent une diminution de la production d'énergie fossile avec différents moyens, que ce soit via des taxations, via des sanctions sur les dividendes. Mais tant que la machine étatique ne réfléchit pas à la manière de fermer le robinet, on peut toujours espérer atteindre nos objectifs climatiques. Thank you.